Okay, we will start. So we are starting from the novel. So we were in the chapter 3, somewhere here. Chapter 3 if I give you a brief summary, what happened? Now, there was a problem regarding the schooling of, or going to the college of Mali. He was refusing his education. Jagan wanted to find the reason of that. So he seek the help of Kasim. Now, Kasim had met Mali about this son, and they had a certain discussion. And after that discussion, Kasim was informing all the things to Jagan. And Kasim was telling that Mali wanted to become a writer, author, something like that. Okay. So that was the incident we were following. I'll go to the last paragraph there. I don't know, poetry perhaps easiest to start with, or stories. What else do people write? Said the Hasid, not wanting to flounder in unknown seas. Actually, it was difficult to get even that out of him. I met him at his school, college, corrected Jagal, feeling somewhat picked. Yes, I meant college. I always think of Mali as a little fellow. And it's very difficult to remember that he is no longer a mere schoolboy. At his college gate, when the teachers left him, he saw me and stopped to ask what had brought me there. I didn't want to seem officious, and so said something or other, and then asked if he would come for a cup of coffee somewhere. Not just coffee, he said. I want a lot to eat as well. So that was the place we stopped. Right now, for that dialogue, Jagan was telling that poor boy, he must have been starving. And the starving means in great hunger, in great want of food, starving. Right, Jagan, feeling anguished. Right, කියන්නේ අඬුවා කියන එක නෙවෙයි ටිකක් උස් හඬින් කතා කරා කියන එක. He was feeling anguished. Yeah, anguish means something like a pain of heart. හදවතේ වේදනාවක්, දුකක්, සන්තාපයක් වගේ දෙයක්. Anguished. You can write the meanings of the words. But Kasin was telling that it was not necessarily something like that. හිමවත්ම නෙවෙයි. බඩගින්නම හිටියා කියලා කියන්නත් බෑ ඉතින්නේ. Not necessarily. ඒක හිමවත්ම නෙවෙයි කියලා මේ කියන්නේ. Young men eat කොල්ලෝ තරුණ කට්ටිය ගොඩක් කනවනේ. And still wish to eat a lot more. කොයිතරම් දුන්නත් තවත් කනවනේ. මොනවා දන්නවද තරුණන්ගේ හැටි නේ? උන්ට තරම් කන්න පුළුවන්. Certainly. ඇත්ත තමයි ලා කියන කතාව රයිඩ් ජගන්. What is there to prevent his eating? Prevent කියන වළක්වන්න කියන එක. එයා කොයිතරම් මොනතර කන්න පුළුවන්. He could eat as much as he liked. There were no reasons to prevent that. සල්ලි තියෙන උන්තරම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. He could eat. What is there to prevent his eating as much as he likes and at all hours of the day? ඕනනම් දවසේ හැම පැයම කකා ඉන්න පුළුවන්. එයාට ඒ තරම් සල්ලි තියෙනවා. Now this is something you may remember the condition of vagrant. The earlier paragraphs, we discussed something about vagrant who were near the culvert and who emerged the Kabir lane crying that he wanted food. He waited till the people discard dying leaves and he scooped all the things, all the leftovers, and he filled his belly.
that was a condition of a certain class, a very deprived or very poor class backgrounds. But here, look at this sentence. There isn't anything to prevent his eating. යාගේ කෑම වළක්වන්න මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාලට ඕන ලක්වන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් මෙතන කියන්නේ පුතේ මේ affordable class එක නැත්නම් high social class එක, rich class එක ගැන මේ කියන්නේ. පොයින්ට් එක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. තරුවක් දාලා ඔය නෝට් එකේ මාලිට ඕන තරම් කන්න තියෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ affordable කියන්නේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් පන්තිය කියන එක. මේක contrast වෙනවා. contrast කියන්නේ පරස්පර වෙනවා. The condition of background ගේ condition එකත් එක්ක මේ සිද්ධිය පරස්පරයි. අන්නේ පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලෝ තරුවක් දාලා ගන්න. Right, certainly. Then there was a question, do you leave enough cash with him? Do you leave enough cash with him? කසින් අහනවා ඔයා යාට ඇති තරම් සල්ලි දෙනවද කියන එක. Of course I do. ඒ මොකෝ නැත්නම් මම දෙනවා. said Jagan, did you say anything about it? එයා මොන හරි කිව්වද මේ ගැන? එයා කිව්වද මම එහෙම දෙන්නේ නැහැ කියලා? Oh no. අනේ නෑ. එහෙම කිව්වේ නැහැ. Cried the cousin ඉහළ හඬින් කතා කරා. He is not that sort of young man. එයා ඒ වගේ තරුණයෙක් නෙවෙයි. Even if you starved him, කියන්නේ කුසගින්න තියනවනේ, බඩගින්න තිබ්බත් කන්න නොදී හිටියත්, and denied him everything. Denied කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, rejecting කියන එක. Denied him everything. හැමදේම නොදී හිටියත්, he would never complain. කවදාවත් පැමිණිලි කරන જાතිය කෙනෙක් නෙවෙයි. So that is something about the character of Mali චරිතය. So through the discussions of different people, different characters, different other characters, we can develop the condition of another character. තවත් චරිත අතර තියෙන කතාබහකින් අපිට වෙනත් චරිතයක ගුණාංග හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. So here you can understand. Mali is someone like who doesn't want to complain about others. يعني කටියෙන් පැමිණිලි කරන්න කැමති නැති. එහෙම ඕන චරිතයක් ඒක. Jagan felt proud at the encomium. What is that word? Yes, encomiums heaped on his son. He remained thoughtful. While the stars in the sky paused in their course, a couple of dogs trotted in a chase. The vagrant stirred in the sleep. Bande වචනේ මම කලින් කතා කරා vagrant කියන එක. Again, the word vagrant is linking here. Muttering to himself on the other side of the statue. Jagan peeped around and said, disgraceful that our nation cannot attack this problem of vagrants. Must do something about it when I find the time. Let's see. Jagan දැනනවා felt proud ආඩම්බරයක් දැනනවා at the encomiums heaped on his son. Encomiums කියන්නේ ස්තුති වාක්‍ය නැත්නම් ප්‍රශංසා. Yeah, it is plural. උසස් ප්‍රශංසාවක් ස්තුති වාක්‍යයක් වගේනේ. So here something like appreciation. මෙතන තියෙන්නේ appreciation එකක් අගය කිරීමක් තියෙන්නේ.
heaped on his son. Heaping කියන්නේ ගොඩ ගහනවා කියන එකනේ. ගොඩ නගනවා, ගොඩ ගහනවා කියන හඳවනවා කියන එක heaping. He remained thoughtful. ඔහු හිටියා, remain කියන්නේ එලෙසම හිටියා කියන එක. Thoughtful. Thoughtful කියන්නේ සිතුවිලි සහගත කියන එකනේ. හිතන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ හිතුවා කියන එක. While the stars in the sky මේ මොහොතේදී අහසේ තරු post නැවතිලා හිටියා වගේ. Course means the path. එතන course කියන්නේ මාර්ගය, ගමන් මාර්ගය කියන එක. Post in their course. ඔවුන්ගේ ගමන් මාර්ගයේ තරු නැවතිලා හිටියා වගේ කියන එක. So that is the setting. ඔගොල්ලෝ පේනවා කතාවේ විවිධ ස්ථානවලදී විවිධ වෙලාවට විවිධ වූ පරිසරයන් මවන්නේ. So that is another difference between a novel and a short story. In a short story, we are dealing with a very limited setting. Setting කියේ පසුබිම කියන එක. අපි නව කතාවක දිගු පසුබිම නැත්නම් විස්තරාත්මක පසුබිම වලට යනවා. මොකද පේනවා මෙතනදී අහස කොහොමද බල්ලෝ හිටපු විදිය හැමදේම කියනවා. Couple of dogs trotted in a chase. බල්ලෝ දෙන්නේ trotting means running somewhat faster. Trotting කියන්නේ ටිකක් වේගයෙන් දිව්වා කියන එක. Then the word vagrant come. Vagrant හිඟන්නා. අර කලින් හිටපු හිඟන්නා වෙන්න ඕනි. The vagrant කියලා තියෙන්නේ. Stirred in his sleep. දැන් vagrant නිදාගන්නේ මේ ස්ටැචු එක පල්ලෙහා. එක පැත්තක හිඟන්න ඉන්න අනිත් පැත්තේ ජගන් ඉන්න. one two sided කියන එක. ආයෙ එතන මතු කරනවානේ. Two classes. The vagrant stirred in his sleep. Stirring කියන්නේ හැරුණා, ඇඹරුණා පොඩ්ඩක් නිදාගෙන ඉන්නකොට. Muttering to himself. Muttering කියන්නේ මුමුණනවා. හීනෙන් දොඩවනවා මෙතනනේ. Talking in the sleep, something like that. Muttering to himself on the other side of the statue. Jagan peeped around. Jagan become kala balala කියනවා. Disgraceful that our nation cannot attack this problem of vagrants. Disgraceful. කොතරම් අවමානයක්ද? Disgraceful that our nation cannot attack. ජාතියක් වශයෙන් අපිට බැහැනේ පහර ගහන්න attack the problem. Attacking the problem means finding a solution කියන එක. ප්‍රශ්නකට පහර ගහනවා කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හොයාගන්න. So the problem of vagrants. ඉංගන ප්‍රශ්නය. Must do something about it. Now Jagan was thinking, මොනවාද දෙයක් කරන්න ඕනේ. Is it possible? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? Jagan is a very single person, very isolated person in one of the cities in India. So is there any chance of finding solutions for a large-scale problem like this? Earlier also, in the early chapters also, he was thinking about this problem of vagrants. Oh, කලින් හිතුවෙත් හිඟන ප්‍රශ්නය ගැන නේ. ඒකත් කලින් හිතුවෙත් disgraceful මේ හිඟන්නෝගේ ප්‍රශ්නයට මොකක්ද හොයන්න ඕනේ කියන එක. Again, he was thinking. So his imaginations or his thinkings tell us that the problem of high class and low class is there. ඉහළ පන්තිය සහ පහළ පන්තිය ගැටුම නැත්නම් the problem between rich and poor is there. මේ කතා කරන්නේ සමාජය ගැනනේ. මේ කතා කරන සමාජය තුළ දුප්පත්කම පොසත්කම තියෙනවා. ඒ දෙකේ ගැටුමක් මේ කතා කරන්නේ. ඒකම පිළිම දෙපැත්තේ. නේ? ඒ ලස්සන සිම්බල් එකක් එතන තියෙනවා නේද? බලන්න ලස්සන ඉමේජ් එකක් එතන තියෙනවා. That's a nice image. You have the statue of Sir Frederick Lawley on one side. Jagan was seated on the other side. Vagrant was sleeping. Two-sided. ඒක හැම එකම තියෙනවා. බ්‍රිටිෂ් රූල් එක තියෙනවා. මේ බ්‍රිටිෂ් රූල් එකකින් ඇති වුණු ධනවාදී සහ දරිද්‍රතාවය කියන දෙපැත්තම කතා කරනවා. It is not easy to find solutions to vagrants or the poverty. From the beginning of the civilizations, there was the problem of vagrants. තාමත් ඒක තියෙනවා. That is how the society flows. සමාජයක් කියන එක යන්නේ එහෙම ඉස්සරහට. Though Jagan was thinking to find solutions,
when he had time. We are having doubts. Is it possible? The cousin ignored this large social problem. So that was what I said to you. It was a larger social problem. And continue. Cousin දකිනවා මේක දෙවන්ත සමාජ ප්‍රශ්නයක් කියන එක. ජගනුත් ඒක දකින්න වෙන්න ඕනි. හැබැයි ජගන් ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්න උත්සාහ කරන අතරතුරදී අනිත් පැත්තෙන් තමන්ගේ පුතා සම්බන්ධව ඍජුව උත්තරයක් හොයන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒක කසින්ට කිව්වා උඹ හොයපන් කියලා. මට කතා කරන්න බැහැ කියලා. මේකම චරිතයක තියෙන එක පැති. The cousin ignored this larger social problem and continue. I took him to the Anand Bhavan. Another place coming here. It's a very important place in our story. Anand Bhavan. It's a very famous restaurant in Malgudi. Now in Jagan's shop, you can only find sweets, different types of sweets. So he was a professional marketee of sweets. But in Anand Bhavan, you can eat something like idli, dosa, pade, all these things are there in Anand Bhavan. So that was something like a restaurant. You know that, that place is noisy. The loudspeaker deafening you all the time. There's a loudspeaker. The sound system is there. So this is a typical Indian restaurant. So you can see this in certain films that they are telecasting certain songs using loudspeakers. Loudspeakers dala Sindhu dala tha minisum Sindhu ahanna denawa e wage amutuma tanak metan. It's a bigger place. The loudspeaker deafening you all this time. Kan diri karavana tarang high-end loudspeaker dala tiyena. So you have to imagine that this is nearly 50 or 60 years ago. So using the loudspeakers, still we are using loudspeakers in large-scale rallies like things. But if a shop is having the quality of using a loudspeaker, you can say that it is something high class or higher class, the richer class. Jagan implored. මේ කතාවට Jagan implored can ප්‍රකාශ කරා. Sorry, හිම ගමු මේක ගන්න. එයා කියන්නේ මෙහෙම කතාවක් නිකන්. කෙනෙක් දෙයක් කියනකොට ඒ වගේ දෙයක් කතා කරන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා වගේ දෙයක්. Imploring, something like that. ඉල්ලා සිටිනවා කියනවා කියන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා වගේ දෙයක්. Something like requesting. ඔයා කැමති දෙයක් කතා කරනවා නම් කවුරු හරි ඔයාට implore කරන්න පුළුවන්. අනේ ඔක කතා කරන්න එපා වගේ ගැන කියන එක. I want to hear nothing about the Anand Bhavan restaurant. මට කිසි දෙයක් Anand Bhavan restaurant එක ගැන අහගන්න ඕනේ. You can understand that there is a contrast. මෙතන පුංචි ගැටුමක් පරස්පරතාවයක් තියෙනවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්? Tell me about the boy. මට කොල්ලගෙන විතරක් කියන්න. Just be patient. ඉවසන්නකෝ. I know මන් දන්නවා you don't like the Anand Bhavan people. Anand Bhavan එක කටට කැමති නැහැ කියලා මන් දන්නවා. I know මන් දන්නවා they try to blackmail you with the sales tax. ඒගොල්ලෝ යාව blackmail කරන්න උත්සාහ කරා. You know that word blackmail. කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් කියනවා කියලා පොලිසියට කියනවා නැත්නම් කාටද කියනවා කියලා සල්ලි ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් blackmail කරනවා කියන එක. We don't know මොකද්ද කියන මේක. We are not sure about this one. This is the only place it is mentioned in the novel. නවකතාවේ ඔයගෙන කියන එකම ස්ථානය මෙතන. Blackmailing. We are not sure about that incident or nothing is mentioned about that incident. But however, Jagan is not having good relationship between Anand Bhavan people. The Anand Bhavan people means the owners of Anand Bhavan.
sales tax is there. Now, we know that certain things about Jagan, his sales, though he has to stop it at 6 o'clock, he continues that around 7:30. The money he is receiving from 6 to 7:30 he's not including in the textbooks or sales books. So he's not paying the taxes for that 1.5 hours. So that may be the reason. Another Bhavan people may knew about that one, and they may, so they might have informed the police or tax people about this one. Oh, please stick to the point. Sticking to the point. Stick කියන්නේ ඇලෙනවා කියන එක නේ. Stick to the point කියන්නේ කාරණාවට ඇලී සිටින්න කියන එක. වෙන දෙයක් කතා කරන්න එපා. කාරණා විතරක් කතා කරන්න කියලා මේ කියන්නේ. I don't care what they do. ඒගොල්ලෝ මොනා කරත් මට මොකද? බොඩි මොනා කළත් මොනා කරනවා වුණත් මට මොකද? මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොල්ල කියපු දෙයක් කියන්නේ. Was he unhappy? එයා ඉන්නේ දුකෙන්ද? කියලා. So look at that answer. Yes and no. Oh, ඒ වගේම නෑ. දෙකම කියනවා. Now he's giving reasons. Your cousin was talking. Happy that he was going to be free to be a writer. එක පැත්තෙන් එයා සතුටුයි. මොකද සතුටු? එයා නිදහස් වෙන්න යනවානේ. To be a writer. ලේඛකයෙක් වෙන්න යනවා. Unhappy. අනිත් පැත්තෙන් දුකෙන් ඉන්නවා. That you should expect him to study. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාට ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒකට එයා දුකෙන් ඉන්නේ. Act කියනකොටම cousin කියනකොටම ජගන් කියනවා college school නෙවෙයි. Completed Jagan. Almost afraid lest the man should blunder into say in school again. Okay. Almost afraid. Jagan එකපාරම බයක් දන්නවා lest lest කියලා කියන්නේ යමක් නොකරනු පිණිස කියන එක. ඒක ලියාගන්න. Making someone not doing something. Something like that. Afraid lest the man should blunder. The word lest, lest is a conjunction. Lest කියන එක සම්බන්ධක වචනයක්. Lest. එහෙම කරන්නේ නැති වෙන්න. The man should blunder into saying, manusia blunder, වරද්ද ගනී, නැත්නම් වැරද්දක් කරයි, blundering, something like that, doing a mistake, blunder, into saying school again, ආය පාරක් ස්කෝලේ කියලා කිව්වොත්, එහින්දා ජගන් college කියලා කිව්වා. The cousin took the hint, cousin the hint එක උන්චි ඉංගිය නේද? ඉංගිය තේරුණා කිව්වා college and of course college හරි college එක තමයි. The very word drives him crazy. ඔය වචනේ අහනකොට මාලිට ඔය වචනේ ඇහෙනකොට මාලිට crazy මාලිට පිස්සු වගේ. Although you like it so much. ඔයා මාර ආසයි නේ වචනෙට කියන්නේ. So this is another example for clash here. ඒක ගන්න පේන තවත් හොඳ උදාහරණයක් ගැටුම කියන එකට. ජගන් හරිම කැමති college කියන වචනයට. Jagan likes the word college. He likes Mali to go to college and learn and become a responsible person like that. But Mali, for the same word, he's in a great anger. He's crazy about it. Or can be clashing points කියලා. ලියාගමු පිටරොද්ද ලියාගමු තාත්තා හා පුතා අතර තියෙන clashing points. ඒ clashing point එකට උදාහරණයක් තමයි මේ college කියන වචනය. නැත්නම් ඉස්කෝලේ එකේ ඉගෙන ගන්න එකට තාත්තා හරිම කැමති. පුතා එකට කැමති නැහැ. ගැටුමක්. ෆයිට් එකක් විතර තියෙන්නේ.
But he hates his lessons. The cousin කියනවා එයා hate වෛර කරනවා එයාගේ පාඩම් වලට lessons. He hates his syllabus. ඔහුගේ විෂය නිර්දේශයට ඔහු වෛර කරනවා. And all his books. පොත්වලට ඔහු වෛර කරනවා. The very thought infuriates him. ඒ සිතුවිල්ල ඒ පොත් ගැන පාඩම් ගැන එයාට හිතනකොටත් infuriates him. Infuriate means දැඩි කෝපය කියන එක. එයාව කෝපාවිෂ්ඨ කරනවා. Make him very angry. Do you know what he did? දන්නවද එයා මොකද්ද කරේ කියලා? He had his class books in his hands. එයාගේ අතේ තිබුණා එයාගේ ඉස්කෝලේ පොත් ටික, class books ටික. I had ordered dosa for him. මම එයාට dosa නේද? dosa කියන්නේ something like dosa. The word dosa ordered මම එයාට අනුම් කරා. We were waiting up eating dosa එනකම් බලාගෙන හිටියා. He suddenly tore up the pages of his books. එකපාර මනුස්සයා පොත්වල තිබුණු කොළ ඉරාගෙන ගියා. සැවේජ් කියන්නේ පිස්සුවෙන් වගේ. සතෙක් වගේ නේද ඉරාගෙන ගියේ. Beckoned an attendant කියන්නේ වැඩ කරන සේවකයෙක්. waiter කෙනෙක්. Beckon කියන්නේ කැඳෙව්වා. Asked him to come. Beckon. And said, put this in the fire in the kitchen. මේවා ගිහිල්ලා දාන්න ගින්නට කුස්සිය කියන එක. This is something you have to comment or you have to comprehend about. We cannot say this is a good act. Burning the books. Burning the books signify the refusal of education. අධ්‍යාපනය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි කියන්නේ. එකතකින් මොතාමත් ඉගෙන ගන්න සුද්ධෝන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙන්න ඇති. ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වෙන්න ඇති. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන එක. But however, it is not a good act. Burning books is not a good act. Then another type of character is emerging through Mali. පොත් පුච්චන එකෙක්. අධ්‍යාපනයට ගරුත්වයක් නැති එකෙක්. එහෙමද මේ? ඒක කරන්න පුළුවන්ද? Again, we have a contrasting condition. Mali wanted to become a writer, author. Do authors burn books? කතූරු පොත් පුච්චනවාද? අනුමාන ගැටුම් කියන එකනේ. මේ පෙන්වන්නේ යම් ඉංගියක් පෙන්වන්නේ. We are given a certain clues. අවකතාවේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන පුංචි ඉංගිමේ දෙන්න. Okay. Do authors burn books? Is it so? එහෙමද කතාව කියන්නේ මේ අහන්නේ අපි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරි ඒ පොයින්ට් එක ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. පොත් පුච්චන එක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මාළිගේ කැරක්ටර් එකේ තියෙන නෙගටිව් ක්වොලිටි එක. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මාළි ඕත කෙනෙක් කියන්නේ යනකොට ඕතස්ලා පොත් පුච්චනවාද කියන එක. මේ පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලෝ තරුවදාන ලියගන්න. But now, on the other side, Jagan was asking, could you not stop him? What are not the Didn't you tell him why had given that books must be treated respectfully? Being a form of goddess, Saraswati. Saraswati Devi එක ස්වරූපයක් පොතක් කියලා කියන්නේ. How could this boy ever pass his BA? මේ කොල්ලා කොහොමද BA එක පාස් වෙන්නේ? උපාධිය පාස් වෙන්නේ මෙහෙම ගිහින්. තාමත් හිතන්නේ ඉස්කෝලේ උපාධිය කරගන්නේ කියන එක. Being a form of goddess,